Shukran sana kwa kuungana nasi. Karibu sana kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Jina langu ni Zubeida Kome. Serikali imezindua mpango wake wa kwanza wa kukabiliana na dhuluma za kingono dhidi ya watoto. Mpango huo umezinduliwa kufuatia ongezeko la visa vya dhuluma za kingono dhidi ya watoto mitandaoni. Kulingana na shirika la UNICEF, 6% ya watoto humo nchini wametuma picha au hata video zinazoonyesha miili yao mtandaoni, huku 14% ya watoto wakiwa tayari wamekutana na watu wasiowajua ana kwa ana ambao waliwasiliana nao kwa mara ya kwanza mtandaoni. The risk of abuse is obvious. And let's remember, ladies and gentlemen, that the internet does not forget. And the trauma the children face when they are subject to this kind of exploitation and abuse stays. And it stays on and on. So we have to work together to help children benefit from the opportunities that the internet brings, while rigorously safeguarding children from the risks and threats of harm. In the world that is increasingly shaped by rapid evolution and adoption of digital technologies, the internet is a tool for children to engage in a very empowering way. But I also want to add, it is a double-edged sword. Hence, the strategy we are launching today, so that we use this digital environment for the good, and at the same time be aware the dangers that internet poses. Unprecedented access to the cyberspace exposes children to online child sexual exploitation and abuse. In this digital age, the cyberspace is increasingly becoming complex, requiring any responsible society to do all that it can to safeguard our children and even adults, in particular due to their vulnerabilities in this space. It is therefore important to empower children with knowledge and skills of navigating the internet and reaping maximum benefit while ensuring their safety while online. Serikali imetoa hakikisho kwa taifa kuwa haina nia ya kutatiza mawasiliano ya mtandao wakati upeperushaji wa matokeo ya uchaguzi mkuu. Kauli ya Matiang'i imejiri wakati ambapo tetesi zimejitokeza kutoka mrengo wa Kenya Kwanza, ambao umedai kuwa serikali kupitia Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano inalenga kutatiza upeperushaji wa matokeo ya uchaguzi mkuu. Matiang'i, ambaye pamoja na Waziri wa Habari na Mawasiliano Joe Mucheru wametuhumiwa kuhusika katika njama hiyo, amejitenga na madai hayo. Waziri wa Usalama Daktari Matiang'i amesema serikali itaheshimu haki ya kila mmoja kujieleza kwa mujibu wa katiba, kwa kuwa hiyo ndio ishara ya demokrasia. Matiang'i hata hivyo ameonya kwamba atakaye dhubutu kukiuka haki na uhuru wa wengine hata sazwa na mkono wa sheria. In the hope that as we respect the freedoms of others, those who would like to exercise their freedoms in expression, in association, in supporting their preferred candidates and individuals will do so while taking into consideration the welfare of the whole of society. No amount of insults, as I've said before, no amount of criticism of us in the executive branch of government will tempt us enough to resort to retrogressive acts of interfering with freedoms like shutting the internet or, clawing back on freedoms we have acquired through the Constitution and through the law. We are very committed to continue collaborating with all the stakeholders to secure the cyberspace. And we appreciate this spirit of multi-agency. We can't do it alone. In 2017, the cybercrime bullies in social media, they are so rampant compared to what I'm seeing this year. That means the introduction of the law has started having impact. But it's the beginning. We are expecting for us to continue investing in this area until we become secure. We are not standing on isolation. I know this is a global problem. We are part of it.
But the first journey starts with the first step. Muungano wa viongozi wa makanisa hapa nchini umewahimiza Wakenya kuhakikisha wanawachagua viongozi wenye maadili kwenye uchaguzi mkuu ujao. Vilevile wameirai serikali kuimarisha usalama bonde la Kerio, huku wakisisitizia umuhimu wa Kenya kuzidi kuliombea taifa. We urge all Kenyans, and especially the young people, to refuse to be incited to engage in violence or any other acts of lawlessness before, during, and after the elections. We know that the campaign period is on us, and some candidates may wish to incite Kenyans or use violence to gain advantage over their opponents. This is not acceptable, and we urge all candidates to conduct themselves peacefully and to maintain law and order so that we can vote in a peaceful environment. We wish to congratulate the IBC in her endeavor to ensure that all aspirants are attended to and certified to run in this election. We, however, note with concern myriad of complaints by different candidates arising from the nomination process. This has potential for numerous court battles and causing of delay in the IBC's calendar of events. We therefore urge the IBC to resolve these matters quickly and in the best interest of Kenya and natural justice for all candidates. Hatimaye mahakama ya Milimani imeamuru uongozi wa chama cha CPK kupeana jina la naibu mwenyekiti wa chama hicho Buka Omole kama mgombeaji wa kiti cha ubunge kupitia chama hicho katika game. Hapo awali Buka alikuwa ameenda mahakamani baada ya chama cha CPK kukataa kupeana jina lake kwa IBC kwa kile walichokitaja kuwa kutotii sheria za chama hicho, jambo ambalo Buka amelikanusha na kusema baadhi ya viongozi walikuwa wamejiunga na mrengo wa Kenya Kwanza kinyume cha sheria ya chama, swala ambalo lilileta mgawanyiko chamani. Was the duly nominated candidate for member of parliament in Game constituency. Unfortunately, my name was not forwarded to the IBC for clearance. So I've been having troubles with IBC to make sure that my clearance is done. But today I am glad that the High Court that was sitting today before Honorable Mulwa has managed to deliver justice to me. And I will appeal to my comrades in the party, particularly the Secretary General of the Communist Party of Kenya, that is Comrade Benedict Washira, and the Chairperson Mwandawiro Mganga, to follow the court orders and facilitate my, my smooth clearance, at the IBC offices. I want to assure them beyond any reasonable doubt that I will be in the ballot, and I hope I will not again, be able to fight with my comrades to follow a court ruling that is clear in this magnitude. Mratibu wa usalama ukanda wa Magharibi Isaiah Nakoru ametoa onyo kali kwa vijana au yeyote atakao kiuka onyo hilo atakabiliwa vikali na sheria. Nakoru amewataka wanasiasa kudhibiti wafuasi wao na kuhakikisha wanaendesha kampeni za kujipigia debe na kuhubiri amani ili kuepukana na masuala yatakayosababisha vurugu na ghasia nchini. Isaiah Nakoru, the original county commissioner hapa. Daktari Omar, mnamjua? Mimi nimekuwa hapa ninafanya kazi hapa kuhusiana na jua. Ndio kama kuna wale kuja leo ili kuwe na nafasi tukutane na nyinyi watu wa kushia. Sawa. Na tumeingia sasa msimu wa siasa. Tungetaka kuhimiza wananchi wote tudumisha amani. Hatungetaka hata wale ambao wataandikwa kazi ya vijana pia wawe wazalendo wa kuhubiri amani. Tunataka tuhubiri amani katika kila kijiji, katika kila division, sehemu zote. Waibrania 12 mstari wa 14 inasema, tafuteni amani kwa kila mtu, ambapo hakuna mtu hata muona Mungu. Lazima uwe na amani kwa kila mtu. Mimi naomba kwamba vijana wote tuweze kudumisha amani
hata kama tunajihusisha katika mambo ya siasa, tuchague wale viongozi ambao watakuwa tayari kutufanyia kazi kama vijana, kwa sababu tuko na history, tunajua tumetokea wapi na tunaenda wapi. Kudumisha amani ni wakati wa campaign. Tuambie vijana wetu penye wako popote, wasipigane, usiende kuchoma nyumba ya mtu, usipige jirani yako kwa sababu ya campaign. Campaign itakuja na itaenda, lakini maisha katikati yangu na wewe tutabaki tu watu wa Kenya, damu ni moja. Maelfu ya Wakenya wamejumuika na raia kutoka mataifa mengine katika kuadhimisha siku ya bahari duniani ambayo hufanyika kila tarehe 8 mwezi Juni katika kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kutunza bahari. Katika eneo la Pwani, maadhimisho haya yalifanyika katika fukwe kadhaa kwenye kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi na Lamu. Katika kaunti ya Mombasa, Wakenya wameombwa kuzingatia usafi katika mazingira ya bahari ili kuhifadhi viumbe wa majini na kuimarisha uchumi unaotegemea bahari. Siku ya leo ni siku ya furaha. Tunashukuru kwa sababu ni siku nzuri. Indian Ocean Water Board inaangazia mambo ya uvuvi na ufugaji na mambo mengi katika bahari, na tunashukuru kwa sababu World Fisheries Day World Ocean Day ni siku ambayo kubwa imetuangazia na imeleta ajira katika nchi yetu ya Kenya. Katika katiba ya Kenya 2010 imetuletea kazi ambazo tunajua serikali imeleta ajira nyingi. Tunaangalia kuna wakati pia kuna uvuvi, kuna uchumi katika mining, kuna oil and gas, kuna transportation ambayo inapatikana katika bahari. Katika uvuvi pia tuko na kazi ambayo tunafanya pale. Well, it's an important day, and as you see, the theme this year is about revitalization and also calling for collective action globally and awareness on the ocean. So the ocean is a very important habitat or area that has sustained humanity for, I think, for millennia, since time immemorial. Even if you look at the history of the East African coast, it's played an important role to the economy. And right now, the global drive is towards the blue economy, which targets to conserve the environment, enhance livelihoods from fisheries, and also drive the economies of most nations. Majonzi yalitanda katika kijiji cha Sibo, wadi ya Endo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wakati wa mazishi ya watoto watatu waliouawa kwa kupigwa risasi na wizi wa mifugo katika eneo la Tot wiki iliyopita. Wanafunzi wa shule ya msingi ya Tot ambako watoto hao watatu walikuwa wakisomea walikariri shairi lilotoa ujumbe kwa Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati swala la utovu wa usalama katika eneo la bonde la Kerio. Amani, amani, amani katika bonde la Kerio. Sisi tunaopitia haya machungu, baada ya hii dhiki kuna faraja. So we'll continue working hard, and I ask the teachers, tafadhali, let us keep on. Let us be determined. Let us never say die. Tuendelee kufundisha na tu hata na moyo zaidi. Kifo cha watoto kitutie nguvu zaidi ya kuweza kufunza kabisa, kujitolea kabisa. We want to demand peace in Kenya Valley from the government of Kenya. We are not second-class citizens in this Republic of Kenya. I think we are paying taxes like all other Kenyans who are paying tax. And we deserve to be protected with our property.
So the government should provide security in the entire valley for others to live in peace. Secondly, want the government to provide food in the entire Keria Valley, because there is no farming which has taken place in this place. They should provide food, and we are calling upon all well wishers to provide food to the people of Keria Valley, because there is no farming which has taken. Food program in Keria Valley should be initiated for learners to continue in schools. Raia tu anatumia vile iko. Hawa watoto hawakuwa na ng'ombe. Hawa watoto sio ng'ombe. Hii ni grade 3 ambayo ni watoto wachanga sana. Ningependa kuambia serikali yetu ya kwamba hinji yenye silaha iko mingi natembea, hakuna maendeleo. Badala hiyo watupe maendeleo ndio sisi tuweze kuendelea. Nimeona nchi nyingine yenye hakuna silaha, iko na uchumi wao iko juu na kuna vitu vingi sana. Kama Kenya imeshindwa kulinda, kama imeshindwa kulinda watu wetu, basi weke sheria bwana. Sisi tupewe bunduki, kila mtu awe na yake darasani ama hata kwake. That is it. If we have, the systems have all failed, let's go that direction. Tungependa tuombe ikiwezekana wakaaji wa Tianti, West Pokot na Elgeyo Marakwet tuanze kupendana, tuanze kupendana tu sisi wenyewe. Na mimi najua tukipendana wenyewe na tupende Mungu, hatutakuwa na wakati ambayo utashika trigger na kupiga mtoto mdogo risasi 10 ama 20. Kwamba mtoto mdogo ambaye alikuwa anaenda tu kutafuta maembe, that age 9 years, 7 years, the playful child, it is so painful. Ni machungu sana. Kwa hivyo watoto wa grade 3, mimi nataka kuambieni poleni watoto yangu. Bila shaka ni taarifa ya kusikitisha sana. Tunatumai kwamba suluhu ya kudumu itapatikana katika bonde la Kerio, kwa sababu vifo ambavyo vinashuhudiwa katika maeneo hayo sidhani ni kitu ambacho tunastahili kuvumilia kama taifa. Wito umetolewa kwa wadau katika sekta ya uchukuzi kuweka mikakati itakayodhibiti ongezeko la ajali za barabarani nchini. Wito huu umetolewa wakati wa kongamano la siku 2 mjini Mombasa, ambalo limeleta pamoja serikali ya kaunti ya Mombasa na wadau kutoka sekta ya uchukuzi wakiwemo maafisa wa trafiki. Akihutubu wakati wa kongamano hilo, waziri wa uchukuzi kaunti ya Mombasa, Tofik Balala, aliwasihi wahusika kutoa mapendekezo ya kudhibiti ajali ambazo zinaongezeka kwa kasi. Be able to spell out the names, but please feel welcome. Karibu sana. That is the Mombasa County Inspectorate team in the room. Each year, over 1.3 million people are killed on the world's roads, and we know why they're killed and what works to prevent it. We know that about 50% of all deaths occur amongst vulnerable road users. That's motorcyclists, pedestrians, and bicyclists. So we recognize that designing streets for all road users and not just vehicles is one way to prevent road traffic fatalities. We also know that speed kills. The faster the car is going, the more likely is the severity of the crash and the severity of the injury and likely death. So through this initiative, we'll be working with the 28 cities around the world to reduce speeds on their roads so that we can ensure that there aren't those crashes which incur fatalities and injuries. Parliament have to adopt a few regulations and recommendations that we want to give to them. Sometimes we're having a problem to enforce some because the law doesn't exist for such. So we're working together with them and their expertise to see where we can sharpen those so that whenever we have enforcement, we have regulations to back it. Zaidi ya wakazi 6,000 wa eneo la Gede Mitangani, Ganze, kaunti ya Kilifi watanufaika kwa kumiliki ardhi yenye ekari 350 iliyokuwa imesajiliwa kama ardhi ya jamii ili kutatua mzozo wa ardhi ambao umeshuhudiwa katika eneo hilo kwa miaka mingi. Zikiongozwa na kitengo cha ardhi cha serikali ya kaunti ya Kilifi, jamii hizo zinazojumuisha jamii za Watha, Dhuluma na Giriama zilizokongamana katika kituo cha Ndarakwo kuwachagua wanakamati watakao simamia masuala yote yanayohusiana na ardhi. Utata wa ardhi umeshuhudiwa katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka 50 kati ya wenyeji na wawekezaji kutokana na ukosefu wa stakabadhi za kuonyesha umiliki wa ardhi.
records zinasema ardhi hii haina title, na ardhi hii ni ya wenyewe, ni community land. Leo tumekuja hapa to confirm to you, kudhihirisha kwenu, zidi kumweleza ardhi hii si private, ardhi hii ni yenu, ni community land. Hakika zoezi la leo ama harakati ya kusajiliwa kwa ardhi yetu ya Gede, tunayo furaha kuu kwa sababu tumekuwa maskota tangu miaka 57 iliyopita, na hata ile wakati sheria ilipitishwa kwa kusajiliwa kwa ardhi ya jamii mwaka 2016, hakika imetupatia nguvu kama jamii, kwa sababu tunajua kwamba haki yetu tutapata. Hakika mabonyenye wameweza kutuumiza kiasi ambapo hata sisi kama jamii hatuna nguvu, na tukisema ya kwamba jamii ya Watha iko na sehemu kubwa sana kulinganishwa na jamii zingine hapa, lakini sisi kama jamii hatuna nguvu kwa sababu hatuna title. Hakika hii usajili wa ardhi hii ikifanywa kwa haraka na tukabidhiwe, hakika sisi kama Gede, kama jamii ya Watha tutakuwa matajiri sana. Mamia ya wakazi waliojawa na ghadhabu walivamia ardhi ya umma ya ekari 5 iliyokuwa inakusudiwa kujengwa soko kwenye ardhi inayozingirwa na utata ya ekari 17 ya mradi wa malisho ya Ngariama Kusini katika eneo la Mwea Mashariki na kujigawia maeneo ya kuendesha biashara. Wakiwa wamebeba mapanga na majembe, wakazi hao waliondoa vichaka kwenye ardhi hiyo, wakiapa kwamba ardhi hiyo ni ya umma na hawatakubali inyakuliwe au iuzwe kwa mwekezaji wa kibinafsi. President wetu wa kwanza alisema, Rais Kenyatta akauliza, nikisika kichwa mtavumilia mateke? Tumevumilia Apollo, tumesimama na tutavumilia mpaka mwisho. Sikeni kabisa. Lakini ile nikimalizia, nataka kusema sisi wakina mama wa kuuza maboga kidogo kidogo tuko na masinda. Sisi tunatoka hapa tukaenda soko Kanjinji, kutoka hapa tukaenda soko Itangi, kutoka hapa tunaenda Togonye, tunaenda huko Mombo. Mombo ni sawa, pesa yetu yote inaenda huko. Kwani sisi hatuwezi tukatengeneza soko hapa tukakuwa tunakaa hapa. Assistant Chief wetu alisimama kwa meza akaongea kitu kimoja ambacho kilituudhi sana. Alisema ya kwamba sisi hapa wote hata tukipewa bahari pa kujenga hatuwezi jenga hata kanyumba ya 20,000. Akasema ya kwamba kunaweza kuletwa mtu mmoja hapa anje ajenge motel kubwa sana kama ile ya Nice, na kutoka kule juu mpaka pale chini. Sasa tukashindwa, watu ambao hawana kitu kama sisi akina mama na wale wengine ambao wanakondesa manyumba ya kukaa, tutaenda wapi kama hii Kenya yetu itakuwa ya matajiri 2 watatu ambao wanaweza kujenga motel? Tuko na stadium eka na tuna ofisi ya serikali ya eka na tuna hospitali eka 3 na tuna mnanda hapa eka 2, tuna stage hapa imekwisha, na kuna sirota imeipio, na tuna market na library na wabisi ya DC ya dio iko ha orende, nayo hatujui kama iko imeenda. Hiyo kitu yote tunataka serikali iturudishie.
Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunaingia mapumzikoni. Muda usiokuwa mrefu tunarejea na taarifa zaidi na kusihi usiende mbali.